Welcome to Melodies TV, Ghana's #1 social platform. Ebusiafo mechacha mu de ba Melody TV so. About to hold some year, a course, the person me can some kakra for na me kase kan na me NPP ni and I say me no kase still am NPP ni. Na mu fear about we di se kan me akonya to bi dia. Enka me to Mahama. Na didn't na me kan sa. There were so many reasons why enka me to Mahama. Small future, person me no more discussing. Person me no more discussing because ebi no more entiasie how Mahama timi ebi nya vote do a onyae na so on the grounds now woman is say onye strong, obi so on tiasie say as a trend eya ko ese Mahama obia obeka bia obia se Mahama any the kind of supporter wenya during this time or rejected election results. Let me problem in here. First of all, mommy a shifting a free NPP that was 2015 into 2016 now. You got to about watermelon. NPP for got to about watermelon the executives watermelon. Saturday Sumie polling station secretary. Na yebe kwa batu ni mono. Dane kufuado di saa time kwa na onya emeka nchire se obesa rane. But now there were rumors in the party say na besa ba. Nti se mo beka ya se John na ope rerun and coverage upon for the general secretary position. And John Boy do call for national organizer ni Hopsi and Oyemo ni binumam keka honi ade. Na during that time ye party office Tema East list of names by as to ane kufuado ni preferences. Omo bepe se omo nebe winning in their various positions no more contesting nti yeah party office no the names by even at the time crown national chairman crown na se na ompe Jake na ompe Fred Oware. So the course so haba ni adina yempese we mubeko yempese we fa forms bobuga no ni adi na palafoko ebewura mu palafoko so mubeka ya sembebre koso and finally no ye clear no amana timi contest and then eventually became the national chairman. Na yehuni say yemobini yehuni say as a partner could do one side too much for about let's say 12 years. Until 2012 there na yeto ye na elusu ye no. Na ye mobi hu ni se momyema party ni tumi ni nkodi. E fa hani e hwese bitimi ababa imo. Because at the time ni hu ni se it's not about the personality. It's about the party as a whole. This year one person be akwenya na ontimi fa ye nko and as a group of people be hijack party no. No muntimi fa ni ye pe mai ana so muntimi nya de ye pe mai ya ene na e beda ne hwe fufo ti amanfo upon all na do ne party ni mumpanyifo ni bi support of the ma some of the candidates are not obvious no
voters no define ni nyinaa akɔto aba ma ɔmo ana ɔmo nyɛ choices of those, hierarchies no te sɛ Nana Addo ne sɛ chairman Sambo nso no mu ne ade, Then in the long round, Comrade Japan became the general secretary of the party. Me mamu ran down kakra as to why yemu bi status yemu say na Akufo-Addo nyobia. Ghana as a whole no obetimi edi enim successfully, and that the ACC wona ban mu bi ni ade enye yemu bi nwanwa. Nti Comrade Japan be general secretary and Paul Afoko be national chairman. Some crab money ade nyina be ban. For those of you who are aware about me transpired during 2014, the bar ABC 15 as Ankrofoni young free mu and said 2016 abato. Nti eto aba no wie na Ankrofo a take seat no. Bekaipa one of the Saturdays on Radio Gold program bi mo friend Alaji and Alaji. Kosi practical kan wo say koto aba no na Comrade Japan and Paul Afoko winning as national chairman and general secretary respectively. Na Nana Akufo-Addo be flag bearer of the party. Omo be yi Ankrofo free party before the general elections. Kosi practical on the show so Alaji and Alaji or Radio Gold. Nti koto aba wie Comrade Japan winning Paul Afoko so be national secretary, national chairman. Na faith me and check after that elections some be satisfied baba kakra etia Comrade Japan so akọ ye party office then Haji Afati Fankusie no betin tokwa and check 2015 no afa say 2014 every year pen na maybe the free Ghana by Germany. So whilst here no now politicians and sani bantina were still following the issues and cause on the Ghana. I feel the ne ochina see na fe finally no. The Koba say you Comrade Japan and Paul Afoko they free party no more. As Kwesi Pratt e kan ya ansana AC no. Nti e ba na sa no me nya odobiem amfa ma party no. Hasa mi okruma. Nti most of me colleagues kora na me no mo ha no mo so mo ye NPP affiliate ni na na say. Sometimes we argue na akwai so mo ntiase obaye no kasama party ni system no. Some of us in your party the more personalities be na yidi the call. So if one person be feel say no painting other people's career should be destroyed for them to become what they want to become. Some Ankrofo me who almost say you be me deal my because if you can handle a party, a political party, I mean I don't see why or catch him so between president be successful. I'm a man JD. So then going forward, after Comrade Japan and Paul Afoko free on those traitors in quotes like John Boydu, Nina Sefoa, Chiche, some of them position them more for the blame had them be taking over the party. Then you by 2016. The same break also. I will say who campaign the more year. Na grounds on fertile the Mahama to win election 2016, and then eventually they won. They won with either almost or over 1 million votes. Nti maybe corner me jina ya me dina so NPP say the party na yes Ankrofo ni me no ntino me follow party no bi no. Me say jina wa ka say Nana Addo to me win say elections way by over 1 million votes. And the NDC coming back to power, and I say NDC becoming relevant again will be after 16 years, like 4 terms of NPP. Omo na ye to saba we no na ye nwo omo ana ya wo omo no mususa. Na ebia after 16 years now my matured to also vote no. They want a change because all they knew at the time no NPP, To me say argue say no, me sure say NDC betima saba power after
8 years. Said yet Ghana no. And then the MTN said Mahama still have the chance to come for another 4 years to complete his 8-year term out. When no consecutively, you know. Until it was like, oh, NDC for crowd no we wasn't coming to be for bar because when him say elections we won't me win until we do be for bar sani pano do one win is 2020 elections no, but more building into 2024, you know. But also the Mahama bar now, you know, long story, and he was the same person. Papa G to me free the hall, and they said he was incompetent, he was this, he was that. We say a condemn kakra. And then Papa no ko yenima etie na okochusu ni vice. Ochusu ni vice no okochusu oba. Ti Mahama fa oba no na yemi na kakra se papa yi. That's a strategy na say no ya ede. It looks as if say obe ha MPP for kakra. Then that was what I thought, you know. And then going forward, then before someone criticize you, oh, Obana is saying, I mean, I see, near the can't say more, and go die. Then almost started campaign. Beginning of the Mahama's campaign, now you odd kakra. You know, it was like, oh, this year, you know. Then he started talking. Started so kasa or radio stations or kasa your man platform or kasa or cover your canning seminar dia na COVID go by. See COVID ni go by na share na do the way you see far COVID no updates no the more mine no, you know, it was like, you know, COVID you grab man be popular more because of the way he handled things, you know. He was even better than Trump and all the resources to combat the disease at the time. So even though I didn't like him, but Obama the man speech, you know, sounds good. Yeah, born home day near day. I feel now going forward now me folly for Mahama kakra because of how honest he was and he still is. The way I canning some fa, you know, ubisan bibia oba obeye ana dibia wo se no si hunifa oba senya oba ne sen de obi seka no, the confidence with which or the kasa na aseme for le man no kakra kasa fe do baby no me was a ground so no ase gono mama Mahama. Then from time to time I do call home my finding out is yo bani 50-50 we beat me winning we beat me see anaja me case yes or calling for debate some kind of number na yento to man no na ehwe ne why ready so be mind because at least over the past 4 years edan anymore and edan chia obetimi a kire no ma onu ne 4 years obedi ye no oye no so be di 4 years nti ye come de ni mom ne ehwe de ni 4 years no oya ade anka ye mane to aso the next 4 years obetimi de o man edu nanim. 8 years MPP before turning down say omun debate Mahama. It was one point or score here. A man may affirm me trust in him say the fact say no wa be mo would deny debating the opposition. Just say one kasa him say wa mo homodin. Didn't na make kanisa. Se mo be kaya Mahama tamana tamos the president before attack. I mean for the currency or baby free more. And this is so a deny and that's almost turning down debate. The presidential presidential debate no. Say atamos the home farunti no on debate and that's on the debate me. And then 2 weeks before the debate no atamos a free more. Or free more Mahama na take you over. That time not a vice president. No take you over. Or take you over no one kasa na fa pen be patrol de kokoma ayi say. Or no as a sitting president na all go into the next elections, you know.
he will want to be part of the presidential debate. In Tiemfa ne didn't count. He joined the debate, or he took part in the debate, and to me at the time, he was the best when it comes to some of the major policies. NPP at the buyer and Bakoye free SHS, and the other one was one village, one dam. They know me come first one village, one dam, the free SHS, and only say how Mahama elaborate the free SHS. No, said you no see who say it was a yenifa, and some or kafa who at the time, no, or to and that. Who say Mahama and no more NPP for who that time. Our Mukas on Bombay free education. Now Mahama who did that. Because he was talking about more classroom, blocks. Now Ghana be here and Sunny to me undertake his project. And as a policy. Say na schools ni ho. To see jam kolano gumusa so monkwa. A time will come because it is free, no. We cannot contain the number. But still not MPP. Go so body ye ba free SHS, And I go far one village, one dam by. And my mama cry beside another say, and I do indefine dam. So that in the course of defining, I be who say it ain't even possible so be a dam in every village of Ghana. No koda. Satami MPP for na I say the other can be a MPP no. But by now we need to talk one fast or the year. Nancy Biano was our a crown in Tamale no debate na. No say mama you be a ye can Ghana pa now Ghana pa dia. Nipa onim Ghana pa ye obetim de Ghana ko nim pa no. John Dramani Mahama. Ena yede a bar into these elections or Sakocho MPP say open debate another say on debate no. Chelsea another fail in the first because now only be or Babeka. On team defending the policies now or council about no. They went to me and they do to me what Mahama at the round table no. On team defending those things into or turning it down. And they or Bahana or Sachusu yes about anyone in meeting. Now me papa say, person who say, how is it going to be like? Say Mahama be president now or Baba be first vice president of Ghana. How is it going to be like, In Tiama even though now you vote in Kaun there, but now we're campaigning underground, you're free fee now. You catch my family this time around, Muntabaman and DC, Any Kotuaban. The Tuaban of the we got the last debate Mama had with Kosiprat. Kosiprat is of Felicia was standing the chances of winning or so especially having the majority in parliament. Now almost a target between 143 or 140 seats. And I was practicing. I said they will no pre-president, but as a war presidency, no, on your sure. No president now opera no, name no. O pre seat no more. And I'm mama saying no so yeah. Say how no form government. You understand? Me say na kusi practice kind me ni anye the way na say obi a wo president dey ni bisa na wo kan. Oh, you are thinking about majority in parliament, But until say to abani we the HCC na ntema me yes audio we no. E ma me hu say Mahama ahead. Mahama is ahead of MPP. And I say whoever is in charge of NDC political strategies, or you're ahead of MPP about 10 miles. Because they had seen at the time, said Serenado winning 2016 elections by over 1 million voter.
it wasn't going to be easy for Mahama to cancel that 1 million votes and win eventually. You understand? But as for, because I don't know, yeah, the percentage they declare president, and yet just the number. Say I can about or polling station or well lead Uyonko na so your president, a percentage. So you could lead me, but if you are nowhere near the 50+1% na in near the president. Nti Mahama di kan for plan E say the plan E ni say wo de e be first round, which is by the time e be kan aban be we be 12 a.m. no. Na sata no say parliamentary sitting ya kan wia na ono no anya majority. So once you have the majority in parliament, then you can battle the presidency with your majority. NPP for no months. Even me, and to say to a banner a change 7 NPP me, and be who say papa no, or you all round clever politician. Two, so we share a quite fast one. The Electoral Commission can say Abani 2 year will declare winner in 24 hours. Now, after the 24 hours, she came out to say, due to certain issues, as promised, they don't declare winner until push her for the next day. About the next day, no, and no more, they be 2 years, they be declare president. No. You could see clearly, say, after the 24 hours, now went to me and declare winner. No. Na grounds no enkoye my NPP. Nti do moye ni so mbe massage both sides ni na parliamentary ni presidency ni na what imagine no so they declare na do winner. It didn't tell me kasa. Me kasa because you could see clearly say that first day on the 8th now no sen ko be declare now promising you know. Senka oyeya enka obe fall short of say NDC and Kenya majority in parliament, and so they needed to cancel that day, declaration. No more call back to the drawing board and decide as to how to make the whole thing, settle, calmness between both sides. Until any paya na be a bottom in terms of the parliamentary seat. Now, if a party no more year, no more voting be can't the one. No more so they declare no. Or the fact is, parliament apply no doesn't mean say presidency will be a winning, So what they did in this, okay, fine. In delay some of the seat, Now, you get the kashi. You know, from Breho. So West. A base apply. Now the one independent candidate so because after all they have to lobby that independent candidate with maybe a position in government, ministerial appointment to be celebrate the vote talking about this independent candidate, so what circumstances surrounding the way or the winning year, any prior to that election, some MPP for Kafano. The ordeals that he went through, Nanado are only Ubi or co-independent, especially going to that constituency to declare, say, on Timini Saga and Yajuma, so they should vote for or no MPP candidate. And no one may know I'm a foul, Monsieur Home, so who did kind say, you see, if so to say, you would say, mean Timini Saga candidate in Yajuma, the moon to Mama Saga candidate where without having to say, Senyamiya madom na me winia. But you see, so can I try to say 17 in Yajuma? It looks as if say, Udie, yen to swaba, Udie, automatic winner in the competition now, Komono. But Obama can na contest until be dear. Umpeno, na upe ubi. Udia mwanga some form of infamous in no mercy koya. Akobas as we speak, aside the challenges in the dispute in the war, some of the seats in one DC and your more trauma. Let's assume so the finally no settled 137.
Now one independent candidate na ever be decided the majority. How do you see your leader as Ghanaians? Papa no damo no Ghana no ye president si ana ye Kufuor no. Muhu ni sense oye ni papa. Oye obi a also di Ghana so. And I said then, me opinion there on fata mi obi a also di enim. Sɛ wohwɛ grounds no you could see clearly sɛ nyame ne ma de asi no ɛsiiɛ sɛ ɔse me mpɛ no me deɛ mentimi ne nyɛ adwuma moto ɔbama no a menni nyɛ adwuma ɔba na ne werɛ fi sɛ ɔno ne saa nipa no nyinaa no ɛkɔ abatoɔ mu na even ɔno no bɛtumi awini na wo Akufo-Addo na woyɛ president no wotumi alusu seat ɛso ɔse ɔno ntimi ne papa wei no ɛnyɛ adwuma ɛnɛ mu misa mo sɛ ɔbɛtumi akɔ back no ne sɛ papa no yɛ adwuma na sɛ woto abama no ne Akufo-Addo a bisa ho sɛ effective Rollins time ade bɛsi ne time yɛ ɔkɔ second term yi president bia ɔbɛwini bia no ɛwini majority de kɔ parliament nti ɛyɛ dɛn ɛna from 169 seats as against 106 na afei deɛ ɔkɔpere mpayɛ ɔwɔ parliament anaasɛ ɔpere draw ɔwɔ parliament. Mame mamo small example wa wonim dameto no anaasɛ wonim draft to no wobɛhu sɛ draft no wo start sɛ woto a from the beginning no a yɛbɛkye wo a ɛyɛ sɛnea wosi start sɛ wohyehyɛ wo ma no woto draft no sɛ yɛbɛkye wo a ɛyɛ the way a wo start sɛ wohyehyɛ wo ma no from the beginning wode wo ma de sisiiɛ no ɛnsisiiɛ a deɛ ɔno ne to no ne nsɛm wɔde ne sen wɔ a wobɛtumi take advantage of the way a wode sisi wo ma sisi from the beginning no na ɔde akyew sɛ wohyehyɛ wo ma no na wanhyehyɛ ne yie na mokɔ mo anim no ano wankasa so wode w'ani ho sɛ ma yi deɛ sɛne yɛkɔ ne saa melu so a the next thing ɛba wo tiri mu ne sɛ ɛne ɔ sɛ mepere mpayɛ nti wobɛtumi ayɛ ne sɛ okay mɛtumi ama ne too short mede me ma ne mmienu bɛkyɛre na manya crown na mede crown na bɔ mu ɛma no aka no ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔntumi mɛfa bi ɛnni nka ho a ɔde bɛkye me nti with the notion ne sɛ me ma ne mmienu na mede akɔ crown ɔkora me too short ne bia mɛkɔ baa no ba bɛsi timpɔn mu na metwi na mede timpɔn na mɛsi na metwi no ablɔke no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔntumi mɛfa me ma ne bi nni bi obi biara a ɔto da me biara wobɛhu sɛ ɔpere mpayɛ wɔ game no mu biara no na in reality no na nka yɛkye no ɛna ɔpere mpayɛ wode ba habato yɛ to yi mu a ɛyɛ the same thing ɛna NPP foɔ yɛyɛ ɛda a EC ɛntumi ɛndeclare winner on that 8 na ɔpromise yɛ no a ɔtwɛn for another 24 hours no negotiations ɛkɔ so paa as to how ɔbɛyɛ a ɔde bɛpae ɛma no ɛwɔ parliament na ɔde Nana deɛ ama no as president menhyɛ da nka nsɛm bebree ɛnkɔ nsɛm mu too much aso personality checks sɛ Nana te sɛ Mahama te sɛ ne ade asɛm a mebisa wɔ ano sɛ ɛfiri 1992 a yɛto aba saa de bɛsi saa time wei leaders aba kɔ nyinaa ɔtumfoɔ ɛhu mu nyinaa bɛsie Nana pɛn so hwan pɛn so paa na wote sɛ ɔtumfoɔ ka sɛ yɛnsuro wo yɛnsuro tuo ma obiara mfa tuo mehunahuna yɛ sɛ tuo ne bɛkum yi a wo so tuo ne bɛkum ɛbɔ me baako a wo so bɛbɔ wo baako hwan paa pɛn so Fiti Rollins a na ɔyɛ sogyani ɔyi ne sogya atareɛ ɛde bɛ contest yɛ democracy mu di nkonim di ne ETS wieɛ de baakofoɔ so bi di ETS ɛba atamɔ sɛ sofiri Mahama so sɛne bɛduru Akufo-Addo so hwan brɛ so paa na wote sɛ ɔtumfoɔ ɛmaki such statement ɛno yɛ baako hwan pɛn so
president bɛɛ paa na fiti 1992 de bɛsi Akufo-Addo so ɔno ankasa bɛtena so a ɔyɛ ne presidential seat a baabi a ɔbɛkɔ biara ne di n'akyi bisa wo ho sɛ fiti Lawrence so bɛsi ɔno Nana Addo so anaa bɛsi na Mahama so ansa na ɔno ɔba no leader bɛn na ɔyɛ presidential seat a ɔman no yɛ seal ɛbɔ mu akɔdeɛ mmienu ɛkra ho ɛbɔ mu a ɔde nam a baabi a ɔbɛkɔ biara no da ne ka ma ɔdu hɔ a ne yɛyi asi na watene mu mu hwan ɛne ɛbɛkae me sɛ ɔmo a wɔabɛsi nkɔ no nyinaa no ɔmo yie bi na Akufo-Addo so yie bi na sɛ wokae a sɛ ɔmo bi yie bi na ebi a mɛme nkae a kyerɛ me deɛ nti a ɛbɛma nipa no bɛyɛ saa because me ka Nana Addo deɛ no mba bɛkyerɛ wo deɛ nti according to me no ɔyɛ saa deɛ no according to me deɛ nti ɛma Nana Addo ayɛ akonnwa a ɔman no seal bɔ mu a baabi a ɔbɛkɔ biara ne di n'akyi a ɔkɔtena so ɔhene bi a ɔbɛkɔ n'anim biara ne siti wɔ hɔ a ɔte so no ne sɛ ebinom interpreti ne sɛ ebia na ɔsɔfo bi na ama no akwankyerɛ yɛ duro na ebia ɔyi so anaa biribi saa mehu ne sɛ yɛ duro deɛ mehu ne sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ panyini bi anim wɔ ɔman no mu a ɛnam akonnwa a saa panyin korɔ no te soɔ ɛne akonnwa korɔ a yɛde bɛma ɔno atena so no at that particular moment no kyerɛ sɛ saa nipa no ɛwɔ soro sen no amema example sɛ Nana Akufo-Addo kɔ no kɔkɔsra Otumfoɔ Kumasi manhyia Nana akonnwa no a ɔte so no asantema mu nyinaa sɛ akonnwa no so nti sɛ Nana te sɛ akonnwa no so na ɔma yɛma Nana Addo akonnwa foforɔ ma Nana Addo tena so a definitely no Otumfoɔ ɛmma Nana Addo akonnwa a ɛso sen ɔno no deɛ na ɔte so ɔma manhyia no ɔbɛma no deɛ ɛwɔ fam sen ne ɔno Nana Addo Nana Otumfoɔ sɛ tu ɛte so no what that tells you is at that particular moment no Nana Addo abɛyɛ ketewa ɛwɔ n'anim ɛwɔ ahemfie hɔ nti wei no ɔba no so ɔde ɔmampanyin akonnwa a ɔno asene a ɔde ɔman no tumi no seal no abɔ mu ebesiw fie na sɛ ɔte so na so te deɛ so a ɛhɔ no ɛkyerɛ sɛ ɔno na ɔman no tumi kuta no nti deɛ wote so bi akonnwa bi a wote so bia no ɛhyɛ deɛ ɔno te so n'ase ɛdeɛ na woyɛ Ghana ni na sɛ wo support NPP a saa deɛ yɛ meka yi ɛka kyerɛ wo ɛkyerɛ nsɛm bebree ɛkyerɛ wo the kind of leader yɛato abɛyi na ɔdi Ghana anim adɔfoɔ no menkasa bebree neɛ ɛkɔ so wɔ Ghana no saa bi na ɛkɔɔ so wɔ America Trump ayɛ deɛ ɔbɛyɛ biara sɛ ɔbɛ overturn elections no a ɔmoyɛ wɔ America no na wakɔ so adi adeɛ ɔdi bɔne bebree anaasɛ ɔtae ɔfoa nkurɔfoɔ so ma mo di bɔne bebree ɔhyɛ akyiri kunkum tuntumfoɔ de secret tuntumni bi yɛ biribiara ne yɛfrɛ police na police aba police ba a ɔmo wɔn agenda ne yɛbɛyɛ sɛ ɔresist arrest ne yɛhwito ne yɛku no ɔde ne saa na nipa baako pɛ a ɔmo ku no no hyɛki wiase nyinaa ɛne Trump ɛnda a ama no ntimi ankɔ second round a ɛto abadeɛ to no sɛ wode wɔne to fam during the American elections na Trump ɛyɛ open rally a na yɛre yɛ baa yi COVID ne mfa no ho koraa ɔboaboa dɔma no kɔgu baabi na wayɛ rally akɔgyina kasa ne mbo so akeka deɛ ɔbɛka ma yɛabɔ agye no so saa na Joe Biden on the other hand no ɔyɛ ne campaign a ɔyɛ no bɔkɔɔ the worst campaign a wobɛhu a wobɛhu sɛ splashy a nipa kɔ a wohu yɛ deɛ ɔmo tete kaa mu a ɔno wogyina pa so a ɔkasa kyerɛ wo saa time na sɛ wobɛhwɛ a nipa no ɛkɔ Trump deɛ no to the extent sɛ wahwɛ a ɔte kyerɛ bɛka yɛ Trump bɛwu ne second term nso na amanfoɔ buafu paa hyɛ dɛm sɛ
nyinaa yɛkɔkɔmutie baako na ne duru hɔ a na yɛbɛto aba na meyɛhu na yɛpɛ no ne deɛ mpɛ no na ma Donald Trump the voter turnout no ɛkɔ soro yie paa nipa over 150 million ɛtɔ for the first time in the history of America nti sɛ deɛ ɔno Trump ne vote kɔɔ soro no saa na Joe Biden nso so ɛnyɛ bi da sɛ ɔbɛpere ma mpanyini ɔma ada and first time wɔbɛtu ma mpanyini ɔte so a ɔpere no second time ɔtumi nya saa vote no saa bi si America da first time saa pɛpɛɛpɛ ɛna nka ɛto no nado ɛna bɛka Africa ne ɛwɔ nti no biribiaa ɛwɔ on the side of the incumbent policy fall on the side of the incumbent ɔmo adwene no no so you fall on the side of the incumbent electoral commission nankasa mu no deɛ ɔte so na yɛapɔnte no wɔn di n'akyi wɔn yɛ ne nyinaa wɔ hɔ nyinaa yɛde ɔte so na yɛapɔnte wɔn nyinaa Supreme Court a Mahama ɛde ne case akɔto yi yɛde ɔte so koro yɛa na yɛapɔnte wɔn bansa na mede me kasa bɛwie no let me make one thing clear to you sɛ Donald Trump ehu wɔ grounds no sɛ nkɔ yie ma no and so out of frustration no ɛpɛ plan B ɛna ɔpake court no sɛ ɛbɛyɛ a in the unseen event after the elections no until biribi asan so ɔde kɔ America Supreme Court a ɛnam sɛ ɔno ne pake ɔmo wɔ hɔ nti no ɔmɛdi no asɛm ama no not even a single judge a ɔno de no kɔ or appointed no kɔ Supreme Court a support no saa ne case wei sei no baabi a ɔde kɔ ebi a atɛm tia no ebi koraa na ɔmo ne negotiate sɛ fame kɔ hɔ na daakye biara no biribi ankɔ yi na sɛ wode baa no nso maboa wo saa ne yɛka kyerɛ no ansa na wɔapɔnte saa nkurɔfoɔ no de akɔ but in the long run no they are the same people ɔmo ama ne nsa asi fam a wɔyɛ biribiara ɛnyɛ yie sɛ mbɔhɛ anadɔfo nyinaa firi no ho sisi aka kakra na Trump na aka ɔno mpɛ baakofoɔ deɛ meka akɔsie ne sɛ NDC foɔ a makɔmmɔdi saa elections yi akyi ɛfiri si yɛbɛto yɛto wieɛ ɛne akyiri nsɛm no mamu nsuro judges na yɛde asɛm no kɔto ɔmo anim no ɔmo nyinaa anim sɛ aban kɔ na aban aba ɛnyɛ me ne ɔmmienu na ɛbɛkyerɛ ɔmo deɛ ɔmo nyɛ ne mmom no ɔmo wɔ legacy bi a ɛwɔ sɛ ɔmo protect saa legacy no adeɛ a election petition 2012 ɔna 2013 ɛkyerɛ NDC no ɛyɛ sonko adeɛ a election petition 2012 ɛkyerɛ NPP no ɛyɛ sonko depending on the position na almost standing at the time that time no na NDC na wa ban mu ɛna ɔmo asa wini to aso ɛnyɛfo sɛ mbɔ hwɛ a na Akufo Addo file court case during the time na ya kan aba wi a na NDC for kuta majority ɛwɔ parliament ɛnso na Akufo Addo kɔ parliament kɔ challenge presidency no even though na olusu majority and I say ɔkɔ challenge court election results no with minority in parliament unlike today I mean what I say NDC for air battle some of the seat e dey abeka even 137 na omo won from Kweja say a successful a be free MPP dey ma be come dey am NPP dey so ate which eventually no the ban say NDC dey kuta majority of parliament until the ono na olusu majority in parliament it me ko contest election results say on no di presidency nkonim ne yawia na ni ono enaya ne say apaye owo opposition no wetimi fight am majority in parliament no oni incumbent achimu pepepe e kokota e say adintina o kokot enoma mienu an election petition 2012 e kire both parties no ba ko ne say about ye win e polling station
In 2016, NPP gyina no so and the fighting are making sure say they are protecting their ballots or polling station. Now upon their winning elections. Adeɛ baako a NDC for so sua wɔ mu ne sɛ before you challenge an election results in the Supreme Court or at the Supreme Court, you need to win the court of public opinion. And sana wetimi akɔ by way of demonstrations, by way of press conferences, by way of radio talks, explaining what you got as an evidence in there. You need to take about 3 weeks in the when you now filing to explain yourself, not to go to sleep. Make sure even the judges themselves and sana in this case, NDC is challenging figures. Unlike NPP quota, you call in 2012 now you're challenging technicalities. You can't win or you can't overturn election results in court through technicalities. Figures any of the winning elections. And so if you have a problem, that's our Supreme Court. You need to go there and challenge a figure which is given to the winner. Say any law for so this figure and mano. And I say quite fast ye bone ni say what win figure win. The difference between 2012 Supreme Court case and now they say the other was by technicalities and this is by figures. And now my publicity to the extent say even a lay person who anti-elections has come to understand how it was a normal sequel and so even though within the NPP most of them have begun to understand the fact say a normal anko but here a party for JD into beer and can na command to him. Some of us were wishing say Mahama Castle the Supreme Court. Knowing very well say or not take on will be the Biako and go ye na say in nature with me file case in the court. It tells you so so near 1 point also the truth. Near Tosumino. A case at Chachuchikata and a leading counsel. And as a lead counsellor who could this case in more court. If the NDC will lose this case, said them go for Juna, Chachuchikata will never file the case. Sans any name the major more NDC for Bakuman Disasamachi. Ubia Koda honor the na ye plan B after this court case. Or no plan B. Your plan B in the same. John Dramani Mahama now, after being beaten in 2016 miserably, that no be any something in Soybeam. Was sorry about we gaining points are only the incumbent in a score 6 million plus votes. It tells you clearly, say, even if the Supreme Court case in Mahama 2024 is a done deal. Mr. Repeat, 2024 will be a done deal for John Mahama. It will be so. Send after 2016, it will be so. Ma 2020 buyer and Manoko Yesem. We live to see. Them di jamono. From time to time, you have a twasso. Now the BCB and you are doing trade go. A church Mudia Chre. Your base and the NDC base. Omope in some monocre. Bedamose, T4.